everybody. Hello, world. Hello, all of North America. Hello, Cameroon. All of you joining us this evening. It's another beautiful episode of the Road to Ccfna, your official countdown show to the very first Cameroonian Cultural Festival of North America, taking place from May 29 to 31st in Washington, D.C. As you know, every single week we talk about a new aspect of our beautiful country, Cameroon. And today our theme is Rhythms of Cameroon, because Cameroon is known for its beautiful rhythms. Today it's a special edition because we're talking about our rhythm, our culture, our music, and why it is so special. I'm not alone as always. I'm with Yannick, who is already backstage. How are you, Yannick? How are you today? Ça va très bien, Gwendoline. Le temps de réaliser davantage que le bien est bien. Comment ne pas souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Ils sont bien nombreux, mais alors au-delà du continent américain, qui sont connectés tous les vendredis désormais lorsqu'il est 21h, heure de Washington. Et ça fait plaisir, une fois encore, d'être avec toi et de me familiariser avec ton beau sourire. En route vers le Ccfna, on va le dire et le réitérer, le tout premier festival culturel camerounais, mais alors qui va réunir tous nos compatriotes de la diaspora nord-américaine. Ils partiront du Canada, du Mexique pour être ici aux États-Unis. Et quand on parle du Mexique, dites-vous bien que nous aurons dans le cadre de cette production spéciale un Camerounais fier de l'être en provenance du Mexique justement, qui va certainement se prêter à un exercice questionnaire, mais surtout qui va édifier tous ceux qui nous regardent sur Afrique Today. Le temps de rappeler que nous sommes en live sur TikTok avec les relais sur Facebook, sur YouTube et sur la page Ccfna Facebook. Gwendoline. Just inviting you all to go right now and click the like button, follow us on Ccfna on all platforms, and reminding you that we're live on Afrique Today TV. We're also live on TikTok right now. Listen, Cameroon is Africa in miniature, and our music tells a story. Talk about Makossa, Bikutsi, Asiko, Ben Sikin. Every single rhythm that we have makes Cameroon unique. Yannick. Bien sûr, quand tu parles de ces rythmes camerounais, il faut dire que certaines chansons nous ont bercés. D'autres, jusqu'aujourd'hui, nous donnent la possibilité d'esquisser des pas de danse. J'ai failli ajouter au rythme de nos convenances. Quand tu parles du Makossa, du Bikoussi, du Bensikin, entre autres rythmes qui font la fierté de notre cher peuple le Cameroun, qui ont permis certainement aux légendes vivantes encore. On peut citer tel André-Marie, on pense à Richard Bonnat qui n'est pas loin de nous ici, entre autres, qu'on va davantage valoriser ce soir. Ils sont dotés d'un talent immense, et s'il est vrai et que le talent c'est Dieu qui donne, comment ne pas être fier de ces génies, mais alors musicalement parlant, que le Cameroun a pu connaître et qui connaît encore jusqu'ici, au grand bonheur de la génération à venir, parce qu'ils sont nombreux, des jeunes qui, dans le cadre de la production musicale dans son entièreté, ne ménagent aucun effort pour produire le résultat et surtout pour être compétitifs sur la scène internationale. Gwendoline. I know all of you are so eager to see every single aspect that we unfold for you every week. I just want to let you know that we have two amazing guests. One who we're going to be talking to from Cameroon, and another one who is from Mexico. You have the opportunity of meeting them. They have very different genres, but they're very, very similar because it promotes our tradition and culture, and most importantly, our unique identity. But before meeting our guests, I would like us to watch the promo of the Ccfna, and we will see you just behind. Don't you go anywhere. From May 29 to 31, 2026, Washington, D.C. will vibrate with the colors, rhythm, and flavors of Cameroon. Discover the first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America, a unique opportunity to celebrate the richness and diversity of Cameroonian culture. 3 days of shows, dances, gastronomy, craft, and sharing, with the participation of the major cultural areas, Grassfield, Sawa, Grand Nord, and Ekan, under the theme Cameroonian Culture and Living Together. Join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue, Washington, D.C. Don't miss this historic moment of pride and unity. Cameroonian Cultural Festival of North America 2026. Together, let's make our culture shine. Alistapa Foundation, official sponsor.
De retour sur ce plateau avec le concours de la régie assuré par Alain Pierre. Nous sommes en direct sur Afrique Today, votre web télévision plus que jamais chez vous. Le temps de vous donner la possibilité de vous rapprocher de comment se prépare le tout premier festival culturel camerounais de la diaspora nord-américaine. Et ce soir, nous déroulons le tapis rouge à un monsieur. Il est doté d'un dynamisme soutenu. Il est un artiste musicien réputé, mais alors aujourd'hui résident du côté du Mexique, c'est en Amérique du Nord, et il nous fait l'honneur de nous retrouver dans le cadre de cette autre production. Lui, c'est Sébastien Essomba, et j'ai envie d'ajouter, il est là. Comment ne pas lui dire bonsoir? Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Afrique Today, Sébastien. Just reminding you that I'm here, please joining us. Hi. On a peut-être quelques soucis techniques, le temps de rappeler qu'il est bel et bien en connexion avec nous depuis le Mexique. C'est pas évident, mais à cause de la magie d'Internet, on va certainement le retrouver de ce côté-là. Bonsoir une fois de plus. Good evening and welcome. Bonsoir, vous m'écoutez bien? Très bien. Thanks for inviting me. It's an honor to be here with you all guys. So, well, that family, I know we're home right now. This is Cameroon. And we're about to rock. We're going to make it wonderful. Yeah. On se sent bien, on imagine. Comment se porte la communauté camerounaise du côté du Mexique? On consomme de la bonne tequila là-bas ou alors? Non, vous savez, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre la culture mexicaine, la culture camerounaise et africaine en général. On a le manioc, on a les sauces gombo, on a les mets de pistache, on a tous ces trucs ici. Donc, vraiment, on n'est pas vraiment déconnecté. Il y a de la chaleur, il y a du bon vivre ici. Ça fait 21 ans que j'y vis. Comme Gwendoline. Oh, les belles femmes sont partout dans le monde. Il y a de beaux hommes, de belles femmes. Merci d'être là en tout cas, Gwendoline. Now, before getting into more questions with Sébastien Essomba, who is somebody that I've known for over 12 years. I remember the first time I interviewed him on Tam Weekend on CRTV. It was over 12 years ago, and it's just so good that we've kept those relationships. And I'm so happy to see how much he's grown to become a more fantastic artist, a business owner. He has a restaurant out there in Mexico, and he's also a cultural promoter. Before we get into talking more with Sébastien Essomba, let's go watch a little video that tells a little story about him, and we'll see you right behind. Sébastien Essomba, un artiste aux multiples voix entre tradition et modernité, né en 1982 à Yaoundé, au Cameroun. Sébastien Essomba a grandi à Paris, où il a développé très tôt une sensibilité artistique nourrie par la richesse des cultures africaines et européennes. Chanteur polyglotte, multi-instrumentaliste, percussionniste, compositeur et conteur, il incarne une génération d'artistes capables de faire dialoguer les genres, les langues et les traditions. Son univers musical se distingue par une grande diversité stylistique. Du jazz aux sonorités latines, en passant par les musiques africaines et la chanson française, Sébastien Essomba propose une fusion élégante entre héritage classique et création contemporaine. Son répertoire s'inspire notamment des grandes figures de la chanson francophone telles que Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Mouloudji ou encore Barbara, qu'il revisite avec sensibilité et originalité. Sur scène, l'artiste offre un spectacle d'environ 1h30, modulable selon l'ambiance souhaitée, tantôt intimiste et traditionnelle, tantôt vibrant et teinté d'improvisation jazz. Mais au-delà de la musique, Sébastien Essomba se distingue également par son talent de conteur. À travers 3 contes, issus de la tradition orale, il transporte le public dans un univers riche en émotions, accompagné d'instruments qui donnent vie à chaque récit. Interactif et accessible, son spectacle se veut une véritable expérience immersive, mêlant musique et narration, idéal pour un public familial. Sébastien Essomba y célèbre avec authenticité le pouvoir de la transmission culturelle entre mémoire,
créativité et partage. Welcome back to the road to CCFNA. Oh my gosh, today is a very exciting episode, and it's the 5th edition of our show, The Road and the Countdown to the very first Cameroonian Cultural Festival. We've been talking about it. We're having delegations coming from all of North America, including Mexico, Cameroon, Europe, and you name it. And right here in studio with us is Mr. Isomba Sebastian. You watched and you saw more of the things that he does, but he's here, and I'm sure you all are eager to know a little bit more about him. So I'm going to hit the road right now. So tell me, Sebastian, how has your journey in Mexico shaped you as a cultural promoter, as an artist, as a Cameroonian who is living outside of his country of origin, yet still concerned and very much in love with who he is, Cameroon? Should I speak English or French? However you feel more comfortable. Let's go. That's the beauty of Cameroon, right? Yeah. So how's English, how's French? That's right? Exactly. Yeah. However you want. It was pretty interesting to come down here in Mexico. I was attracted by culture, music, and everything. You know, we had to watch Antonio Banderas. You know, I imagined that it was like Spain. So I said, okay, I'm gonna go to Mexico. It's gonna rock. It's gonna be pretty good. And well, I came down here, and the first thing I discovered that I was black, because I was born in Cameroon. I grew up in Cameroon. So growing up in Cameroon, we have no colors. You know, you never say black. You never say I am blue, I am green, or anything of this. You know, you're just Cameroonian. You know, you're African, and you grow with love and everything. So when I came down to Mexico, they all thought I was Cuban. You know, like you barely see any black person around. So it was pretty interesting. Eres de Cuba? Are you from Cuba? No, I'm from Cameroon. Oh, Mambiik. Then Samuel Eto'o. The other day, I met a monk from Vietnam, and he says, from Cameroon, Samuel Eto'o. I say, you're a monk. How do you know about Samuel Eto'o? You know, this is insane. So I blended those cultures. You know, I speak Spanish. I've published 3 books in Spanish. You know, I sing mariachi, their local music, and I blend it with our African and traditional music. I play tam-tams. Wow. It's just unique, you know. And so we make our country shine all the time. You know, it's you know, this Isomba is Cameroon. You know, it's not China. So, well, tout à fait. Et voilà qui est bien dit, hein. Quand vous parlez des légendes telles que Samuel Eto'o, des personnalités par lesquelles on vous identifie du côté du Mexique, on comprend très bien qu'au-delà des frontières, on est fier d'être Camerounais. Mais quand on parle de musique, on se rend bien compte que ça fait partie de notre culture. Et celle-là qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui résidez au Mexique, vous avez le sentiment que notre culture, celle qui est camerounaise, rencontre certains dangers? Si oui, à quel niveau est-ce qu'on peut situer ça? Il faudrait il y aura toujours des dangers. Vous savez qu'il y a 2 types de musique, ou il y a 2 types de marché. Il y a le marché culturel qui est identitaire, et il y a le marché du show business qui est faire ce qui est à la mode. Et faire ce qui est à la mode reste toujours temporaire, non? Ça ne fait pas partir d'une identité très marquée. Alors, si moi je vis au Mexique et je suis camerounais, c'est dans les gènes, c'est dans mon sang, c'est dans mon expression, c'est ma présence et apporter un différent au chemin qui est déjà existant. Je ne renie point ce qu'ils ont, j'embrasse et j'apprends ce qu'ils ont, et aussi j'apporte ce que nous avons, ce que j'ai, ce que mes ancêtres et les ancêtres m'ont légué, parce que cette expression que nous avons n'est pas pleinement nôtre. Elle est une expression de où nous sommes nés. Et nous sommes nés, et aujourd'hui nous avons cette opportunité de faire des pas qui puissent montrer nos valeurs, montrer notre identité, montrer notre existence, être ce qu'on est, et
apporter un chemin qui mène vers l'amour, vers l'unité et vers la possibilité d'imaginer un monde meilleur. Et le meilleur chemin que nous avons pour le faire, c'est l'art. Parce que nous nous entendons tous à travers de l'art. Ce n'est pas un discours rhétorique, c'est un discours réel. Ce sont des paroles réelles. Donc, et justement, pour rester avec vous, hein, Sébastien, vous avez parlé de tradition, d'ancêtres, et ça me fait penser à la tradition finalement, parce que vous faites également partie de ceux-là qui sont considérés comme les gardiens de la tradition. Il faut pérenniser quelque chose. Comment est-ce que vous matérialisez ça? Je veux dire au quotidien, dans votre rôle, afin que les gens nous comprennent aisément. J'organise beaucoup de concerts et de festivals. Je suis présent dans la scène publique nationale. Si vous écrivez mon nom sur Google, vous allez voir, c'est votre frère camerounais, non? C'est votre fils, c'est votre père. Je parle 6 langues déjà, donc ils seront très intéressés quand ils voient que je parle français, anglais, portugais, chinois. Mais après je dis mais je parle aussi étonne les gars. Ouais, un bon polyglotte. C'est bien de le pas oublier. Vous parlez étonne. C'est très important. Et après, je leur dis, pourquoi vous parlez autant? Je leur dis, quelqu'un qui ne parle pas plus de 3, il n'est pas intelligent, là, quelque chose. Nous sommes dans la pluralité, ça fait partie de notre existence. Ça fait partie de ce que nous sommes. Donc, parler 5, 6, c'est rien. Il y a tellement de Camerounais et en Sud-Africains qui le font d'une manière naturelle et automatique. Et ça, c'est notre identité. Et il faut que sache que nous avons ça dans ces gènes. Il y a des gènes que nous avons dans notre Cameroun qui sont propres, qui ont d'autres choses. Ceux qui naissent où il fait froid, ils ont une perception différente. Et ceux qui naissent où il fait chaud, notre scène, de génération en génération, nous l'avons. Par exemple, quand j'ai commencé la musique, je ne faisais que la musique française. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins chanteurs qui les hantent au large d'Amsterdam. Et c'était ça. Mais quand je suis venu au Mexique, j'ai commencé à jouer le tam. Mais où est-ce qu'il m'a enseigné? Personne. Le tam-tam? Wow, le drum. Oui, la vie elle est bizarre. Moi, j'ai essayé d'apprendre à jouer le tam-tam. Au village, mais toi, can you hear me well? Sébastien, vous écoutez bien? Vous avez le retour? Yeah, your sound is a little bit in and out. Ça va mieux? Okay, let's go. Yeah. It's better now. Alors, yeah. We really do apologize, everyone. Je dis, mais tu as appris à jouer, tu ne vis pas au Cameroun, ça fait des années qui t'a enseigné. Et me dit, mais est-ce que tu sais que notre grand-père était le meilleur joueur de tam-tam du village? The sound is still really bad. I'm not sure what's going on, but hopefully, maybe Alain, while we try to catch up with our guest sound quality, it's a little bit tough. I don't know. But you all know that he's joining us from Mexico, so it's not that easy. We're hoping that we will get back to him in a short time. Yeah, so he was just telling us there that, you know, when he went to Mexico, he had to introduce himself, his music, his culture to the Mexican people. And he never learned how to play the drum, but somehow he picked up the drum when he went out there to Mexico, and he started playing it because he felt the need to, you know, bring his culture into this new place that he was now living in. Sebastian, can you try to say something so we see if your sound is back? Vous m'écoutez bien? C'est mieux? Yes. It's a little bit better, yeah. D'accord. Donc, je disais, donc c'est un peu ça. Donc, finalement, je joue naturellement, automatiquement, parce que nous avons ça dans notre sang.
C'est une expression qui continue d'une manière naturelle. Et j'écoute beaucoup de musique du Mali, du Sénégal, du Cap-Vert, de tous ces pays-là. Je joue mes rythmes de musique africaine d'Afrique. C'est le Cameroun qui revient, c'est les rythmes de ma région, de notre pays qui sortent d'une manière naturelle. Et avoir étudié d'une manière sans être néo-village, mais ce villageois, cette identité traditionnelle qui est là dans la base, non? Alors comment est-ce que nous avons ça? C'est parce qu'il y a notre identité qui a besoin de s'exprimer et on apporte. Et alors maintenant j'ai découvert aussi que les Mexicains ont le tam-tam. J'ai découvert que les gens d'Australie, les aborigènes ont le tam-tam. J'ai découvert que les Chinois ont le tam-tam et que beaucoup de ces peuples venaient de cette région d'Afrique et ces régions d'Afrique. Parce que c'est la seule manière possible de comprendre pourquoi nous avons des similitudes. Donc, il y a tout un débat et beaucoup d'informations qu'on peut revoir sur ces thèmes. Nous avons des langues afro-asiatiques. Nous pouvons observer que c'est le même monde et qu'il y a des possibilités et que l'intégration, elle est facile. Au festival, je vais vous montrer un mélange de musique mexicaine camerounaise. Totalement camerounais, mais je vais chanter en espagnol et ils vont danser, tous ces peuples vont danser à la même syntonie, sans aucune préoccupation ni interférence. Bon, c'est possible, c'est ce que je fais. Donc je fais beaucoup de concerts au Mexique et un peu partout ailleurs. Voilà qui est bien dit, Gwendoline. Yeah, exactly. Mais finalement, quelle est la particularité alors, pour sortir peut-être le temps de rester avec vous, entre tout ce savant mélange-là de musique camerounaise et des musiques locales, qu'est-ce qui fait la particularité de la musique camerounaise? En quoi est-ce que c'est là unique dans l'écosystème où vous vous trouvez là-bas? La partie rythmique et la partie visuelle intellectuelle, la partie rythmique déjà, elle est intéressante parce que nous avons des rythmes de musique totalement différents. Et la magie, c'est celle-là. Je suis le premier Camerounais et Africain à chanter en espagnol de cette manière, faire de la musique mariachi mélangée avec des rythmes du Camerounais, ça n'existe pas. Et puis bon, elle est belle la musique de tous les côtés. Le rythme, il est beau. Et puis la mélodie aussi en espagnol, elle est belle. Et puis on s'amuse et on vit. Et c'est un rêve, mais c'est la réalité. So we noticed that you don't only do music. C'est ça le problème. Et soyez fiers de l'être, hein, comme Gwendoline d'ailleurs. Oh, quand je vais à l'aéroport, bon, toujours, on ne peut pas perdre. On ne peut pas le perdre. Aussi ici, j'ai un restaurant, cuisine camerounaise. C'est le premier restaurant de l'État qu'il y a eu dans cet État ici, dans Nouveau-Léon, dans notre ville. Et vous savez qu'on a la Coupe du Monde et tout. Donc, nos couleurs vont continuer de monter. Ça ne s'arrête pas. Bravo. Ça ne s'arrête pas. So, when you moved your music, your culture to Mexico, how did they welcome it? Did they feel awkward about it? Did they just enjoy? Did they just embrace it? How do they receive it? Well, it's a constant job. It's not. If right now you are going a corner in the world and you bring classical music to the pygmies, it'll be like, what is that? But you have some people, but you have some people interested in that. So you have to create a market. You have to educate. You have to bring it. You have to make the best of it, and you have to give the best out of yourself so it can seduce. The soul. And when the soul is seduced, well, everything works. You don't have to force. You have to be constant. Yeah. And that's what I've been doing for those 21 years. So. Absolutely amazing. And you were just telling us the other day off camera with President Tapa that your wife has roots in Cameroon, 25%. She's 25% yes. Cameroonian. Exactly. And she's learning how to speak the language. She's so proud of, Cameroonian roots. Yeah. How are you bringing that Cameroonian culture into your own home as somebody who is far away from home? Because one of the things that the Ccfna is trying to do is to make sure that we keep our traditions and culture alive, even though we are far away from home. So how do you inculcate that into your home?
in Mexico, your own family? No, it's just too natural because I'm into culture. So everything I do is related to our culture. So it's an everyday life for those past 21 years. It's I don't bring it, I live it. It's different, and you have no other options. We eat the food that we have to eat. We listen what we have to listen, and we organize what we have to organize to share and invite people to be proud of themselves. It's a branding. It's natural. Amazing. You also told us that you've been involved in a lot of cultural activities out there in Mexico where you've had to showcase the Cameroonian music and culture. And you even have a whole art gallery where you showcase, Cameroonian art. How is that welcomed out there as well? Well, amazing. I'll share you more details. I'll share you a bunch of videos, and you'll be proud of being Cameroonian once more. Tell us about it before we get into the videos. Tell us about it. Well, it's just amazing. I wanna send you pictures, videos. Well, you will see it on your own audience and people. So, it's interesting. Yeah. Really interesting. What are some events that you've had to go out and showcase your culture? Do you just showcase the music, or are there other things that you really No. I organize festivals. I organize exhibitions. These 23rd this month. We're gonna ready. You were asking me where I was before, So on a big. We have a huge mansion. We have a mansion here, and we are ready to display some Cameroonian art, craft, mask, and stuff. More than 300 crafts from Cameroon. Yeah. What should we expect to see when you come over here? Because you're coming for the CCFNA, you're part of this team. What should we expect to see? What should the public expect to see from Esomba Sebastian? A talented brother that is lifting up our culture and our fight all over, and we have it in the heart. So, they will judge. I don't want to brag. I don't want to say anything. It has to be you telling me what you see. Well, I just give what I have, and I'll be giving everything I have there, so we can enjoy and you can smile. I can have a smile out of your face, out of your mouth. You say, "Whoa!" I like it. When you say that, wow, I know that, I touched the boy, I touched the girl, I made a point there. Sébastien Esomba. Attention, nous restons toujours avec lui dans le cadre de cette production. J'aime bien le nom Esomba. Ça résonne bien. C'est un peu comme Capo, l'enfant de Panda là-bas. Voilà. C'est la preuve que vous êtes un bon Camerounais. Entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord, vous avez fait le tour du monde, musicalement parlant. Comment est-ce que vous faites pour transmettre ce que vous avez reçu aux générations futures? J'ai failli dire, s'il y avait un mot à adresser à la jeunesse, Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Au premier festival culturel camerounais du côté de Washington, et ils vous regardent en ce moment. L'expression, c'est montrer le meilleur de ce que nous avons. Chaque fois que nous allons faire les trucs de la meilleure manière, que ce festival soit le meilleur festival qui soit fait au monde, que ce soit le meilleur festival qui soit fait en Amérique latine, que nous soyons premier, let's make Cameroonian great again. OK? Toujours le même slogan. Il faut l'avancer, il faut le faire, il faut que ce soit magnifique, il faut que ce soit comme nous voulions. Nous devons penser à une possibilité de donner et d'offrir ce que nous avons de mieux. Il y a un an, je suis allé au Cameroun. Je vous enverrai des vidéos aussi. J'ai fait des comptes dans une école publique du Cameroun. Mais j'étais tellement content. On est tous heureux de rapporter quelque chose à nos peuples. Parce que nous savons que s'il y a un seul arbre dans un espace, ce n'est pas une forêt. Mais s'il y a plusieurs arbres, alors ça fait la forêt et donc l'objectif d'exister à son temps. Avec un seul arbre, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'autres personnes. On a besoin d'autres arbres. On a besoin que nos petits rejetons, nos petits-enfants soient heureux, soient fiers et cette force dedans, qu'ils sachent que c'est possible. Super. Voilà qui est bien dit. Vive la relève finalement, Gwendoline.
And that is amazing, Isomba Sebastian. You all will have the opportunity of meeting him during the upcoming CCFNA festival that's going to be taking place from May 29th to 31st in Washington, D.C. Thank you so much, Isomba Sebastian. We will hear and see more of you during the festival, and we'll definitely come back to conclude with you. But right now, joining us from Cameroon, the motherland, is another music cultural custodian. He is one of those people who has really held the Cameroonian culture at its top, from his voice to the rhythms to how he dresses and everything. He needs no more introduction, but he is Bobo Yerima Afuakom. And a lot of people would recognize him because he has a very special introduction. If he says, hey, na, 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 hey, Mau, mau. oh, Oh, yeah. yeah. Now, ladies and gentlemen, let's go watch this interview that we had with Afuakom. He is in Cameroon, Douala. And when we come back, we'll talk a little bit more. Let's go. Thank you very much, Madam Gwendoline. I am the great notable Bobe Yerema Afuakom, the promoter of the grassfield traditional melodies of Cameroon. And in fact, for those who knew me in those days, they can bear you witness that I grew up as a traditionalist, and I was so involved in traditional dances in the village, in fact, in traditional groups like the xylophone, the sansa, and the masquerade in general. So when I was playing in orchestras in Bamenda in those days, that was in 1976, 77, I discovered that the story of Afuakom that made known Cameroon for the rest of the world was fast missing. Fast missing because I thought that the story, the history of Afuakom could be included in the Cameroon curriculum. How do they call it? Yes, in the school curriculum here in Cameroon. And that was not done. I said, no, let me write the history of that Afuakom and keep it in music myself. So I decided to stick on it, and I have been defending that culture up to today, though it was not easy for me. At one time during when it was still one television and one media in Cameroon, that is the Cameroon radio television, I faced a lot of difficulties with my melody, with the grassroots field melodies, that at one time it was even sanctioned. It was even sanctioned at the FM 94 in those days, that they don't understand the kind of music and the kind of melody and the messages I'm passing across. So it took me some time before the melody itself came up. Which was that melody? They could not understand that these were the melodies of the grassfield, and I stick to it no matter how it suffers sanctions. And today, it is not more a national anthem, and it is a international anthem, and I have stick to it, and I am very, very happy, and the country is very happy, the world is very happy. Wherever I go, if I don't twin that manjong, it means I have not played anything. And as an individual, walking alone, I want to believe that I'm one of the few artists in this planet who was never had an executive producer. I have been everything for myself. So I stood on it. I stood on it to promote and protect our Cameroon, and nothing but our Cameroon culture. It was not easy.
The fast changes in the world, as you have said, has nothing to do with the tradition of the people. Even the Western world now have started embracing our tradition. It has nothing to do. It is the identity of the people. And the younger generation now have understood that they have to go back to the ancestors, refine our tradition, because it's all about refining it. It's all about refining it. Refine it so that the melody and the rhythm will be danceable to everybody. So there is nothing that can come and change. Many of our young guys now, as I said, are embracing, are going back. I have been talking that we should go back to our roots. And that is what has been making my force. I can play any other rhythm, I can play reggae, I can play any other thing, but since we have a culture to protect by the ancestors, given to us by the ancestors, we can't go out of it, because if we allow it to come and any other thing to come and colonize it, then it will disappear. So just in short, you can take away everything from the people, but the culture of the people, which is me, the culture of the Afro-Acom, which I am promoting, which is carrying the Cameroon culture, you can never take it away. Thank you once more. If I happens to be one of those who's going to be on stage on this Ccfna, I think I will be bringing nothing from the grass field, nothing but the Njang and Manjong. Njang is the way of dancing, that is the rhythm. The rhythm is Njang, and then the Manjong Na is the melody. I think, as I said, if I happen to be one of those to attend this great festival for the first time in North America, in fact, this is what my people there are waiting on stage on that day. On est content d'être là et dites-vous bien que ça sera comme ça tous les vendredis lorsqu'il sera 21h heure de Washington. On l'a dit, on peut le redire. Merci de nous écouter en live sur toutes nos plateformes digitales, que ce soit sur le continent américain et bien plus encore. Et dans le cadre de cette production, notre invité est bel et bien Monsieur Sébastien Essomba, un musicien accompli, bien installé du côté du Mexique, c'est en Amérique du Nord. Comment ne pas appeler chacun d'entre vous, mais alors les retardataires encore, qu'ils ont la possibilité, et jusqu'à la fin de ce mois de mars, le mois des femmes, 25% de réduction sur les tickets achetés. Ah oui, il y a les tickets de $200, il y a les tickets de $300, il y a les tickets de $500. Que ce soit en mode régulier, VIP ou VVIP, eh bien, dites-vous bien que tous ceux qui sont dans la salle ne vont pas regretter. Vous allez repartir à la maison étant contents, mais alors, ayant gardé que de beaux souvenirs, Gwendoline. And yes, if you are buying your ticket, you're purchasing your ticket from now until the end of March, you still have that 25% reduction. And we have tickets that go from $100, $200, and $300. But hey, there's also a possibility for you to win if you're participating in our weekly quiz, or if you take part in our traditional language introduction video, which is a 1-minute video where we're asking you to be dressed in your traditional attire and invite your community in your maternal language to join us for the Ccfna festival taking place from May 29 to 31st in Washington, D.C. So if you go ahead and do your video, you will have a chance to be selected. The first prize is $300, second prize, $300, and a free ticket to the festival.
The second prize is $200 and a free ticket to the festival. And the third prize is $100 and a free ticket to join us in the festival. Now let's go watch the video on how you can purchase your ticket right now, and we'll see you just behind. Welcome to the Cameroonian Cultural Festival of North America official website. To access the site, open your browser, go to the search bar, and type Ccfna.org. You'll be redirected automatically to the homepage, where you can find key information, including featured content and, most importantly, the event venue address. From there, you can explore the website using the top menu. You'll see sections such as About Us, Business Forum, Core Objectives, Store, and Get Involved. At the top of the menu, you'll also find Book Your Seat for the event. Clicking that button will take you directly to the ticket purchase page, where you'll complete the required information to purchase your ticket online. Visit the official website of the Cameroonian Cultural Festival of North America today at ccfna.org. Dites-vous bien que le bien est bien. Merci à ceux qui nous retrouvent à l'instant. On imagine bien qu'ils sont pour certains au volant de leur voiture, d'autres nous regardent depuis leur domicile. Comment ne pas dire bonsoir également à nos amis du Québec au Canada, qui sont également très nombreux. Pourquoi pas ceux du Cameroun? On l'a dit, on peut le redire, comme Gwendoline le faisait un peu plus tôt. N'hésitez pas de faire un challenge, mais alors de participer à ce challenge-là en 1 minute. Invitez tous les membres de votre communauté en langue maternelle, vos amis, vos frères, vos voisins, vos collègues, à prendre part à cet événement du 29 au 31 mai 2026 du côté de Washington DC. Là-bas, on va certainement vivre quelque chose qui va nous rapprocher. On va saisir l'opportunité pour renforcer mieux, pour consolider nos acquis en tant que Camerounais. Gwendoline. Yes, let's go ahead and get our tickets. Let's go ahead and do our videos. It's a 1-minute video and you stand a chance of winning a prize. Why not? Just reminding you all that we have delegations coming from Mexico. You have Itumba Sebastian. He's going to be coming with a delegation from Mexico. We have people coming from Canada, Cameroon, Europe, and we have the funds of Cameroon, like the Northwest, the West region, and even the center, the littoral. We will have a lot of funds, and we have a very special thing that's going to be happening. We cannot tell you right now until the last episodes of the show, but it's an occasion for us to say thank you to all our media partners, thinking about Media 2 Africa. I'm thinking about Cam's Media. I'm thinking about the CRTV that's also going to be joining us all the way from Cameroon. I'm also thinking about Code from France. You all will have the opportunity of seeing all these people and experiencing an amazing time. So we're going to have so many activities as well. The business forum, cultural presentations, traditional dances, music, food is going to be everything that you imagine and more. On va célébrer la musique, ça c'est sûr, et c'est bien de faire un clin d'œil à tous nos partenaires médias. D'ailleurs, une mention spéciale à Média 2 Africa et à l'un de ses brillants présentateurs, Honoré Fomocom, qui, à côté de toute cette équipe-là, n'ont ménagé aucun effort et qui vont encore certainement continuer à relayer tout ce qui se déroule dans le cadre des préparatifs du CCFNA édition première. Merci davantage à nos partenaires depuis le Cameroun, parce que là-bas, c'est la base. On n'oublie pas d'où on vient. Ça, c'est sûr, Gwendoline. As we wrap up today's edition, I want to come back with the quiz. The question for this week is, if you could present one Cameroonian rhythm to the world, which rhythm would it be and why?
We have so many rhythms. It's going to be an opportunity for you to showcase those rhythms. Tell us which one you would want to present to the world if there was an opportunity that came up. Would it be Makossa? Would it be Njang? Would it be Bikuti? Would it be Bensikin? You know, would it be, what's the dance from the Bafia dance? You know, we just have so many rhythms. But if you had to pick one to present to the world, which one would it be and why? That's our quiz for this week. The winner will be announced next week. And remember, if you correctly answer that question, you stand a chance of winning a free ticket to attend the festival. Yannick, we're wrapping up here. Tout à fait. Il y a des tickets gratuits, mais alors qui seront distribués à tous ceux qui participent à l'émission de manière interactive. N'hésitez pas, répondez simplement à ce quiz qui est lancé entre autres. S'il y avait un rythme musical camerounais à valoriser dans le monde, ça sera lequel? Il y a du Makossa, il y a du Bikusi, il y a du Mangambe, il y a du Bensikin, entre autres. Il y a les Sewe. Dieu seul sait que notre culture musicalement parlant est assez riche et diversifiée. Donc, n'hésitez pas, réagissez via des messages sur toutes nos plateformes et repartez à la maison. Gardez votre ticket gratuitement et rendez-vous le 29 mai prochain du côté de Washington DC, simplement Gwendoline. We hope that you enjoyed learning about the rhythm of Cameroon because it's an amazing aspect of our beautiful country and our culture. And we hope that you enjoyed listening to our amazing guests who are right here in studio with us. Isumba, before we go, last word from you to people on what they can do to continue putting that culture forward. Being excellent and be your best all the time, because then we feel it like a brand. It becomes something very natural. Whenever you're stepping, you know, you're gonna leave the footprint. Yeah. Would you like to just tell us a little bit something in your mother tongue? I know you're Eton, right? Pourquoi pas? Eton et Bafia. Eton and Bafia, pick any of them to show us how much of a Cameroonian you are and how proud you are to be a Cameroonian. Yeah, 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 yeah. Baiwabulu, Baiwabulu. Jiunga kom, wevundana, wevundana. Ou comme je. On va te demander qu'est-ce que tu as fait, tu devras rendre compte. Et qu'est-ce que tu as alors fait? C'est ça. Oh là là, bravo! Sébastien Somba. Oh là là, that was beautiful. Please go ahead and follow him, Sebastien Isumba, on all social media platforms. Get to learn about his music and also share what he does. Let him know that you saw him on the road to Ccfna on Afrique Today TV. This is a production of Ccfna. We would love to see you again. Come back next week at the same time, 9 p.m. to meet Yannick and I will be talking about another amazing aspect of our beautiful Cameroon. Because what? 237, we are united in diversity. Yeah. And we cannot wait to see you next week, Yannick. Bye-bye. Bye-bye, everybody.